নমস্কার, আপনারা দেখছেন চলছে চলবে রণজিতের সঙ্গে। নিত্য নতুন প্রতিবেদন পেতে চোখ রাখুন আমার এই চ্যানেলে। আমি আপনাদের বারে বারে বিভিন্ন প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি যে বামেদের যে উত্থানটা রয়েছে শূন্য বাম, সে আর একেবারে তলানিতে। তো সেই জায়গাও কেন বামেরা বারে বারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে? আমি একটা গদি মিডিয়া মানে ইন্ডিয়া টুডের সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিতভাবে জানেন, নতুন করে আর কিছু বলতে হবে না। সেই মিডিয়াতে নিয়ে গিয়ে যেখানে দেখুন আমি আপনাদের দেখাবো, সেখানে কিন্তু ব্যাকড্রপে কোনো সিপিআইএমের সিম্বলটা পর্যন্ত নেই, আমার অন্তত চোখে পড়েনি। তো সেই জায়গায় বিকাশ ভট্টাচার্য একেবারে মাতিয়ে দিলেন, ওইটুকু সংক্ষিপ্ত যে বক্তব্য রাখলেন। আসলে ওই বললাম না, উগ্র হিন্দুত্ববাদকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে বিজেপি বা আরএসএস যে ব্লান্ডারগুলো করছে, সেই রকমই একটি ইস্যু নিয়ে ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে ডিবেটটি ছিল। এবং সেখানে বিকাশ ভট্টাচার্যের যে বক্তব্য, পরিশীলিত, পরিমার্জিত এবং তীক্ষ্ণতা এতটাই বেশি থাকে, এবং সেই কারণেই কোনো দক্ষিণপন্থী দল এই বামপন্থীদের এতটা ভয় করে। এবং তারা যদি প্রভূত সংখ্যায় সংসদ বা এমএলএ জেতাতে পারে, তাহলে সেই সরকারটা চালানোর জন্য, মানে বিরোধী পক্ষের যে সরকারটা চালানোর জন্য যে মসৃণতা দরকার সেটা পাবে না। কারণ যে কোনো জনবিরোধী বিল যদি পেশের জন্য তারা সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা নিয়ে অন্তত 10 বার ভাববে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিল পাশ করা নিয়ে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হবে। তো আমি আর বেশি কথা বাড়াবো না, একেবারে সেই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার পর্বটি আপনাদের শোনালেই বুঝতে পারবেন যে বিকাশবাবু কোন ভঙ্গিমায় এবং কি তীক্ষ্ণতার সাথে এই বক্তব্যটি পেশ করলেন। শুনুন সেই বক্তব্যের অংশটি। আমাদের সমস্ত দিকে নজর থাকবে, আপনাদের নজর থাকুক চলছে চলবে রণজিতের সঙ্গে। ধন্যবাদ। Politicians should be held accountable. Ognidi, I would like to ask you, we've heard what Nupur violence across the country. What stern action are you talking about? Nupur Sharma is a very senior spokesperson of the party. She has been suspended by her senior leaders. The case is a sub judice matter. But would you not expect much more stern action against her? Would you not expect the BJP government to... It is not BJP's or Mr. Modiji's responsibility to put her into jail. For that, court is there. Court is, proceedings are But going how on. Janta, the people here, what they're interested in is a solution. You've been in government for 3 decades. And then, of course, Mamata Banerjee's government. You've been in power and you are now the opposition. Where do you think, as a politician and also as an eminent lawyer, politicians have failed in this entire discourse? Do you still think that West Bengal requires a leader of the caliber of, say, suppose, a Subhash Chandra Bose to bring political differences aside and somehow build a narrative of unity? And there is no doubt about it. But at the very beginning, I condemn this attitude of blame game. Whenever something is pointed out that this is happening, instead of coming to any solution or having any thought about the reasons to make this situation ease, we always point our fingers to others. This is the most abhorrent picture which we have to avoid. Number one. Number two, we definitely need political leaders who speak sense, who speaks in decent language, whose body language while addressing the Aam Janta, the mass, must be very civilized. If you use language, if you speak something nonsense, then you always encourage your community to be little more nonsense. And that gives you the sense of getting something by force. You see, from 1977 onwards, there were definitely some killings, but those killings were not of political parties' internal rivalry fight. Those killings were almost some sort of class war. When the government came into power in 1977, they had a land policy by virtue of which the land tillers were given the right to till. There were clashes between the landowner and the land tillers. That was not a clash between CPIM or TMC or BJP. When the workers assembled over there and launched their struggle for the enhancement of the wages, then the employers used to hire the gundas to beat up the workers.
That caused bloodshed. But there was never a situation when somebody goes to cast his vote, he will be prevented from filing nomination, he will be prevented from going to the poll to cast his vote. And again, if you even reach the polling station, your vote would be casted by somebody else, being physically present over there. These are the situations I am not going to really encourage this blame game. I feel that if the political parties really fight on their ideological issues, that this is my ideology which can bring sustenance in the life of the common man, and their ideological issues or political issues, economic issues, these are not good. If the message goes to the common man from the leaders that you better inculcate your philosophy, your thought process on the economic issues, on other issues of your own life's upgradation, then there will be no political violence. Here the political violence is because of petty cash consideration, which we call tolabaji. Here in West Bengal, after 2011 onwards, still there, the people are fighting, even the people interstate fighting of the same political party. And I don't think the audience here today will disagree with me when I say that there has always been political patronage to such violence. In fact, many political parties think it's a logical, logical way or justified means of reaching out and holding on to their power. And that's something which is really, really unfortunate. But when somebody goes to cast his vote, he will be prevented from filing nomination. He will be prevented from going to the poll to cast his vote. And again, if you even reach the polling station, your vote would be casted by somebody else, being physically present over there. These are the situations I am not going to really encourage this blame game.